Okay. So we have started that project. Now in that project only, I will explain the NGRX store implementation. Okay. Now, first of all, before moving ahead with the NGRX, first we need to understand key NGRX. Why do we need the NGRX? First of all, NGRX means it's a third-party library for state management. Okay. Now, what do we mean by state management? So consider ki in your application, you have some data. In your application, in your project, you have some data that you want to share across all the component. So how we can share the data which you can share across all the component? If you don't know NGRX, how you share the data across all the component? Yeah, by service. By using service. How Using do you store service. the data in service? Yeah, we How do can you create one store? common array object. Means in a normal service variable you are saying? Yes. Otherwise, we can go with any other Swagger Yeah, API link. either We array can or implement. object, but you will store that in a variable in service, correct? Yes, yes. Yeah. But let's say you change that data in one component. Okay. Let's say this is a parent component. In this component, here you have one component, here you have two component. Okay. And in parent component, you change that data. Now, will the child component receive that data immediately? Yes or no? No, just we have to import that one. No, no, no. Say, let's say you have this Record component. something. This is your one component, this is your second component, and this is your parent component. Okay. This is child one, child two. Okay. Let's say you store the data into service variable. Now in parent, we have a button. Let's say counter example we are going to see. Let's say you have counter example, counter button over here. And on click of counter in your service variable, you have a count variable and that you need to increment. Once you click on this button from the parent component, your count variable will increase plus plus. But immediately will child and child 2 will receive the updated value? No, just we have to use the auto input decorator. Now, repeat once more time. We can use auto input decorator to update the parent into the child. No, your voice is echoing. What we can use? Right. We are using for auto input decorator to No, pass the data from parent to child. I don't want to pass the data using input. Okay. Okay, Now okay, this counter variable is in my service. So how you can pass the counter? Na? You cannot use input because okay. we don't have that variable in the parent component. Yeah, if it is in the parent component, we would have passed that using input and output, correct? But that is in the Yes. service. So you cannot use that, right? Then how you Okay. will share the data? And we can use inject those service into the child also. But yeah, obviously we will have inject. But once you change, let's say you injected in the parent also, your child also, and child two also. But after loading the component, all three component, then you change the value. So now child one and child two, will they get the updated value? Or will they know that counter value got changed or not? Then we can go with RJ socket like a subject or behavior subject. Right? So Yeah. in service variable also we can do that. But if here only means in the live, if someone changed that service variable, child one and child two won't know whatever the initial value when this component get loaded, whatever the initial value we had it over here, that only they will get. Okay. So Okay. once it updated the value, they won't understand that value got changed. So in this case, we can go for a behavior subject or subject, Okay. right? Because when you do store the value in behavior subject, we can subscribe over here. So whenever the subject or behavior subject value get changed, your subscription will trigger over here, correct? Okay, so let's do that for now. First, we will do the counter variable, counter example with subject. Then we will see the same thing with NGRX store. Okay. Now in service, let's say, do we have? Yeah, master service we have. Okay, now in master service, what I'm doing, I will create a subject, counter subject dollar number
Fine. I created a subject in my master service. Now this master service I'm going to inject in my client list component. Okay. And then I can subscribe to that also, right? So we need constructor. So in constructor, I will subscribe to the value. This dot master service dot counter subject dot, I can subscribe to it. And then I will store that into another variable. Let's say current counter number. By default, I'm initializing with 0. Whatever the value we get, that you will store it over here. Okay. So it's a normal thing. Just like same thing, we will inject the same thing into our client list component also. And I will subscribe over there also. Can we subscribe in NGRX or can we do it in the No, constructor itself? In client list, I have done the subscription in constructor, and in employee list, I'm going to do it with the NGRX. So is it okay? Can we do subscription in the constructor and NGRX? Both places we can do it. no. Anywhere we can do it, okay? Because both are going to be executed on the page load. Fine. Now this variable, I will print it over here. Okay. Same like in the employee list also. Let's check here. Wait. Here it is there. Why in the client it is not showing? Let's save all properly again. Counter in client list, in employee also counter over here. Okay. Now both the places counter is coming. Let's say in our navbar, this is our parent component. If we say here, I will add a button to increment and decrement it. Okay. So in our navbar, that is in layout component, here I will add one more li. And here I will add two buttons plus and one more button to minus. Okay. Success. And here I will say danger. Click decrement. Just like that, one more function will be needed. That will be increment. Okay. Let's create these functions in the layout component. Okay. Now, here I will create my variable, counter variable actually. Considering this is where initial I'm going to set this counter colon number is equal to, let's say I'm starting with 12. Okay. Now here also we need to inject our master service. Inject master service. Okay. Now once I increment, I need to set this counter value in my subject. So this dot counter subject dot next, correct? Whenever we have to emit the data in subject or behavior subject, we use next method. And what you will inject? This dot counter plus plus, and you will store this updated value in your subject. So this you will emit over here. Okay. Same thing in decrement. I will do the minus minus. Okay.
Now see. Now, here we have plus button and here only we have minus button. BTNSM, BTMSM is there, na? Okay. Now here you can see 0. If I go to the client list, here also you can see the 0. If I click on plus, see, I got 11. Here also, and if you go to, okay, we have used subject now. Instead of subject, we should use behavior subject because got the issue, right? Because when we were on the client page, when I incremented client page, it was showing 11. But when I navigate to the employee, in employee page, counter is still 0 because we have used the subject. But if you want to share the data, doesn't matter your component is there or not, you have to go for a behavior subject, right? So instead of subject, we will go for a behavior subject. Behavior subject. Behavior subject. In case of behavior subject, we have to initialize that with 0 or something. Okay. So once I click on plus, I got 11 over here. If I go to the client list, here also 11. If I click on plus, why it is okay. We are doing vice versa, I think. Okay. But see, everywhere I'm going to get the 14, 14. 15. See, here also 15. Understood now? So we, in our overall project, we have something where we have stored the data into the service. If that data change, everywhere, wherever we need that data, it is getting the updated data. Clear or no? Yes. मैं हिंदी में बताता हूँ फिर से क्योंकि हार्ड है ये समझने में. हमें एप्लीकेशन में ऐसा कहीं ऐसा कुछ डेटा स्टोर करना है जो पूरे एप्लीकेशन में हमें लगने वाला है. तो हमने क्या किया, हमारे सर्विस में कंसीडर करो एक कॉमन सर्विस है, वहां पे हमने एक सब बिहेवियर सब्जेक्ट बनाया है. इस बिहेवियर सब्जेक्ट में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं. ओके, तो वो डेटा चेंज कहाँ से हो रहा है, अपना लेआउट कंपोनेंट से हो रहा है. ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हो रहा है. और जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो बिहेवियर सब्जेक्ट में अपन स्टोर कर रहे हैं, राइट. तो बिहेवियर सब्जेक्ट को हमने क्लाइंट लिस्ट में भी सब्सक्राइब किया और अपने एम्प्लॉय लिस्ट में भी सब्सक्राइब किया, और जो भी डेटा है वो हम प्रिंट कर रहे हैं. सो जब भी लेआउट कंपोनेंट से डेटा चेंज हो रहा है तो हमारे सारे कंपोनेंट में वो डेटा मिलेगा अपडेटेड, क्योंकि हम सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको. अंडरस्टूड? ये समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes. ठीक है. Sir, अब can ये जो, we directly pass into increment operator or next? सॉरी रिपीट वन मोर टाइम. We are subscribed, right? The component. You can हाँ. directly use the increment object like dot next of counter plus plus like that. Dot next to, yeah, either you, Right? Why? Because we have reduced some code yeah, yeah, yeah. line of code, right? This line you can put it over here also, no? Okay, It that's what doesn't I matter, said. no? Okay. Okay. So we have done the counter example by using our subject and behavior subject, basically behavior subject. But same thing, if we have some data which we need to share across all the application, a better and a proper way to do this is by using NGRX store. Okay. Whatever we have done with behavior subject to maintain a common state, and that state we are able to share across all the component. So same thing we can do with NGRX also. Okay. Now, so there are some steps when we talk about NGRX. So that steps only, again, in the interview, no one is going to ask you to implement store. No one will going to be very deep in NGRX. Okay. They will ask you like, are you familiar with the NGRX? You have to say yes. Now then next question will be, how do you implement a store? So you install the package, you create the action, you implement the reducer, you select the store, right? You register the store into your app config and you read the data. These steps only they will ask you to provide properly with confidence. Okay. So that is only required for the interview purpose. Fine. Now we are going to see that. So first we need to, again, all the steps are maintained over here. So you go to Angular NGRX and I will change the label. First we need to install the package. Package I have not written over here. How come package not written over here? Okay. Let's go to npm.
NGRX. What is the basic one? This is NGRX operator. Let's do ChatGPT. One more package is there, which is basic one. I forgot to mention it over here. I will mention. Okay. It's the NG store and the NG effect. Like that. No effect, we don't need it for now. Very basic one, NGRX. Yes. This one only. NGRX/store. Okay. So this is the first package we need to implement. Okay. Let's open the new terminal. Enter. Okay. So it is saying like this is the latest version we have. So do you want to install it or not? So we have to say yes and enter. It will add the entry to your package.json as well. Let it happen. What is saying package manager was found, but does not support the schematics. Wait, something is wrong. So here we have to match with some version. Hmm? There is some node versions mismatch with our Angular versions. Okay, we are using Angular 20, right? And it, Yeah. The I same think, shape. Yeah. no, the latest is 19 only. 20, I Yes. think they have not released yet. Up to 19 only they have released. Okay, Yes. We can reduce into 90. That would be working for. we cannot reduce this now. Sir, we have already created old Angular project. With 19? Yeah. Okay, this one. Okay, that's great. Yeah. This is with app config only, no? Okay, let's try it over here. So for 20 version, I think they have not released it yet. Okay, that's why. But I think with -F, it should work. Let's try. Also, you can equals force. Yeah. -F means forcefully it will try. Force. Keeping installation package already installed. You can check with the config over there. It is App.config. 18.2.1. No, it has not added. Yeah, that's what. Here we can see it has added 1.2.1. But what's the one NGRX store? 1.2.1 version. Something is wrong. 19 point is there. No? Why it has installed 1.2.1? Okay, here it is suggesting proper 19.2. Let's go over here. Okay, so remember that same example what we did over here, same thing we will try to do over here. Okay, package install in package.json, we have the entries also 19.2.1. Right. So when you install a provided store empty array in providers, we have the entry of NGRX store also. Okay, now the steps. So first, just follow the same steps. Okay. Why I'm referring this step? Because I also don't use that too much because this is like setup only, one time thing only. So every time you have to know the steps also. First, we have to create the action. Now, action means, let's say in your state, okay, what type of various data you are going to store. Let's say you have counter, logged in data. Again, let's say logged in user role. Again, so much of data is there. Okay, consider a store. Store is like, let's say you have a shop. In that shop, how much various data you are going to store? And what do you do with that data? Okay, if you are, let's say you have a store. Inside that store, let's say you have a logged in user data. What operation you are going to perform on the logged in user data?
Getting it? Let's say Like you have a username and store. password. No, let's say you complete object you are getting. Okay. Logged in data. Okay. What operation you will perform in this store value? What data, what operation you will perform over here with this state? You can use authentication, right? Either you will, once you do the login, you will store the data into this variable. And once you log off, you will remove the data. Only two operation you will do. Yes. It's like a Yes. it's like a service and you have a variable. What operation you are going to do, right? Let's say in a service, you have a logged in variable. What you are going to do? You are going to assign the value and you are going to remove the value. Only two operation, correct? So actions are nothing but the operation, what you are going to do with your state. Okay. So let's say if we talk about counter, so what you are going to do, either increment or decrement. So those are nothing but your actions. Okay. So first thing, you have to create the action. So what we will do, first we will create a store folder over here. Now in store folder, you have to create first action dot ts. Okay, it's just a normal your ts file. Again, like you have multiple stores, so you can specify like counter.action.store, right? Consider like, let's go with this only so that again it will be properly understood. Counter.action.ts. Okay. Now we have created a normal TypeScript file. Then after that, we have to create the action. Okay. So now how do we create the action? It's just your constant file. Okay. So export const, what will be, let's say increment action is equal to, in this const variable, what you are going to store a action. So you have to use create action. See, once you write create action, it is suggesting from NGRX store. So you need to select it. Okay. Then type, what type of, what this action is going to do. So square back, how do we write it? Inside single quote. Square bracket, something value you need to store. Increment on increment. Anything you can put it over here. Okay. Then export const decrement action. Again, inside this create action. Okay. This is like a health text just to identify what type of operation you are going to perform. Anything you can write. Okay. So these are, So it's optional, right? yeah, this is optional, but you have to Option provide some only. value. Some value you need to Okay. provide. Okay. So you, Okay. in your counter action.ts, you have created two action, increment action and decrement action. After that, you need to create the reducer. So in action, you are just describing what action you are going to perform. So how many action we are going to, how many operation we are going to perform? Increment and the decrement. Then second file, that is reducer. Reducer is the actual place where you are going to perform that operation. Counter dot reducer dot ts. Here is the actual place where you are going to perform that operation, actual code, whatever that operation, increment, decrement, right? That code you are going to actually write it over here. Okay. Now in reducer, first you have to, just like in NGRX also, we have just like in behavior subject, we have initialized our counter with some default value. Just like that, here also you need some default value. So here we will create some initial value. Okay, initial state, let's say we are going to initialize our state with 12 value. Then export const reducer. How do we write it, man? Export con counter reducer, then create reducer. Counter reducer is equal to create reducer. Now, if you see what it needs, initial state. See the first parameter, what it needs, initial state. So this is the initial state. We want to initialize our
particular state with this value. Then how many actions we have? So see, action reducers, right? So on method is there, on. Then how many operations we are going to perform? Two. That actions we have created, right? Increment action and decrement. So this action name we have to provide it over here. Let's import this. Means if action is this, what we need to do? So we have to get the current state and then we are going to increment that, comma, your current state, and then you are going to use that state and plus increment that. Then on second decrement action, it is suggesting from counter dot action, comma, state, existing state will get -1. Okay. So we have created two action respective to on method we have. If we have third action, again one more method, again one more action will be added over here. Let's say reset is there. So again, export, cost, reset, counter, create action, okay. Now one more on method will be there. Then on reset, what you need to do? State is equal to state. What we will do? We have to initialize with 0 or something. Let's go with 0. Okay. So we have created three action respectively. In our reducer, we have added our three actions like this. Okay. So two steps are done. First, you have to create the action, then you have to create the reducer. Third step, you have to create a state like in your app state. As I said, in your store, you can store multiple data, logged in user data, logged in user role. Again, some master kind of data is there, right? So you have to create the interface of it, like how much data you are going to store. So now where we do that, let's do that over here only. Sorry. Okay. So I'm just creating my app state, like in my store, what number of data I'm going to store. So currently we have log count, let's say logged user data. Let's say we have any logged user roles. We have, let's say, array of data we are going to get like that. So in your store, how much data you are going to store? So you are just creating an interface of it. This is also optional, but just to strongly type everything, we are going to do this. So what we have did, we have created action, then we have created reducer. Now we have to register our store into our app config. So how do we do that? Provider store was already there. Then this is going to our variable name count, and we have to provide the reducer to it. So in our app config, this was already there. Our state name is count and our reducer name, counter reducer. So for this state, this is our reducer. State means every data in your particular variable. Okay, there can be multiple state, right? So we have logged in user, count is one state. To deal with this, we have created counter reducer. Let's say you have logged in data. So here you will provide another reducer, log data reducer. Getting it? How many data you are going to store into your store, like that reducer will be there. So currently we just have one data, so that we are going to deal. So you created action, you created reducer, you register the store over here. Initial steps are done. Now, how do we read the data? Okay. Let me run this project, NGS. Okay. Now, same thing, I will do it into our app component. I will use it. First of all, how do we read the state data? Now we have stored some data, right? Initialized with 0, 12 value. How to read the data which we have stored into the state?
Okay. So first we need to inject the store just like the service. So constructor private store. Okay. We have injected our store service. I think here we have to provide the interface. After store, what are app state? Our store interface. Let's import it also. Here I was saying instead of this, you can go with any also, but just to strongly type everything, we can do like that. Okay. Now we will create an observable counter dollar observable. What type of data we are going to store? Number. Okay. Now this dot counter is equal to this dot store dot pipe, and inside pipe, what we need to do? Store this dot store dot select. What we are going to select? Count. I think it should come also. It's not coming. We'll start somewhere count. See, in our this app state, we have created three variables. So see, it is suggesting that. Okay. Why it is giving error? Can use a dispatch, right? Select, sorry, not store dot select. We just have to use the select method. Okay. So we have created an observable, and in that observable, what we are doing? We are reading the data from our store. What value? Count value. Now this is an observable. How do we print the data in if we have observable? How do we print this data in HTML? We need to subscribe. Either we can subscribe or async pipe na, Async. right? Oh, yes. In our app component HTML, let's say in this li, one more li I'm adding. We can use async pipe. No, it's not suggesting async pipe. Okay. Let's see if we should get that. Let's add class text white. Let's say, so here you can see we are able to read the data which we have initialized. By default, that state value has 12. So see, it is printed over here. Now, by doing this same thing, we can read that data anywhere else. Okay, let me start the meeting again. Please join in again. So when we created the store, we initialize our store. Means in our store, we can have multiple values. But in counter variable, we have stored the value with 12 because that's what we initialize. Okay. See, again, I will repeat. First, we have created the action. Okay. Then for our counter action, we have created our counter reducer. Okay. We have initialized our counter state with default value 10. Whatever the value we have, that we have passed it over here. Then we have registered our store over here in provided store. Currently, we are just using counter. So this count variable, and what's the store? What is the reducer? Because reducer is the thing which actually modifies your state. Okay. Then how do we read the data into store? So we can inject our store service. Then by using select, we can read the particular store data. So currently we have done it in the app component. Let's say, which again routes are there, reactive. So now in reactive form also, I will do the same thing. So over here again, private store. Okay. Now again, we have to create the observable. So this dot counter
is equal to this dot store dot pipe and select method. And what we need to select? Count data, count variable data we need to read. Async pipe. We can subscribe also, okay? This counter variable, we will try to print it after this name, or let's add a div over here. Okay. So 12 you can see it over here also and here also. Got it? Understood now? So the data which we have stored in our store, we are able to retrieve across all the component. In layout component also I have read the data, and in our reactive form also I have stored the data. Now, how do we update that value? Okay. How many operation we have said? We can do 3 action, either increment, decrement, or reset. So now let's say in data binding component, I'm going to update my data. The data, a counter variable which we have created from data binding component, I want to store. I want to change the data. So again, constructor, we have to inject our service. Whenever we have to do the operation with our store, obviously we have to inject our service. Okay. Now in data binding component, let's say at the end, button success, danger, let's say minus minus, and here I will say plus space. Okay. Now from data binding component, we are going to change our state name. Okay. So how do we do that? So click, decrement, let's create respective functions. Okay. Now from data binding component, we are going to update our state. So how do we do that? So this dot store dot dispatch method we have to use. And in dispatch, you have to say what action you are, see what dispatch need action. So action, this is increment. So increment action as a method. We are invoking that action. So when this action invoke, actually particular reducer, when we are invoking this action, particular reducer means this will execute. Okay. See now, and here this dot store dot dispatch decrement action. Okay, its import has been automatically added. Okay, see from the action only. Let's save now. In data binding, current value is 12. Okay, if I plus, see it's showing the updated value. Now if I go to the reactive form, here also 18. So whatever we did with subject behavior subject, that same thing we are able to do it over here also. So instead of storing that value in a service variable in our, right, in sub behavior subject, we have done that same thing into our store. Understood? So which one better way? Whether you are using give See, method or store? both will do the same thing. Whatever we can do with store, same thing we can do with your behavior subject also. But when you are storing multiple data, so much of data is there, so many places are there where you are going to change, and right. So as a technical or a good standard, NGRX is the better way. Okay. If you just have a logged in data, for storing the logged in data, you don't need store. Right? Just to store the logged in data, why you will
install one more library, na? If you can do the same thing with your behavior subject in a normal service, correct? When you are going to store a huge amount of data into your store and you need that data across all your application, then only you have to go for your store implementation. So not every application also needs the store. If your application is going to handle multiple huge amount of data, and that data we need that data across all the component. So in that scenario only you will go for a NGRX store. Okay. So these are the simplest steps we have to understand the store. We create the action, we create the reducer, we register the store, and to read the data, what do? We use the selector and which data you need. So counter. How do you update the store? By using the action we update. So we use dispatch method to execute the particular action. When we execute the particular action, respective reducer will execute. This block of code will execute. Understood? So this is just to clear your interview question, just to get your confidence. Like till now you might be saying like I don't have experience on the store, but now you can say like, yeah, what we do with store, we create action, we create reducer, we register our store, we use dispatch action to execute our action, and in respect to that particular reducer will execute like that. To read the data from the store, we use select method. So first step, second step, third step will be registering, fourth step to read the data, and fifth step when you have to update any store data by using action, we update it. Only 5 steps are there. Clear? So everyone just try to do the basic implementation by doing this. But now with Angular 20, you won't be able to do it. So try to create the project with Angular 19, or I will upload this project, or I will upload some Angular 19 basic project. You can clone that, and in that project you can do it. Okay. Fine, everyone. Understood? Yes. सर वो डेटा बाइंडिंग में आपने जो कॉल किया था, डेटा बाइंडिंग टीएस फाइल में आपने जो लिखा आवाज वो मुझे कंफ्यूज कर रहा आवाज ब्रेक होता है. है. डेटा बाइंडिंग मध्ये तुम्ही जे दिले टीएस फाइल मध्ये ते थोडं कन्फ्यूज होतंय मला. कसं कॉल केलं ते सब्जेक्ट बिहेवियर ऍड केलाय आणि कुठे सब्जेक्ट इतर सब्जेक्ट बिहेवियर स्टोअर. हा काय कन्फ्युज झालाय हे. नाही नाही हे तर कळलं ऍक्शन. हा सर्व्हिसेस कॉल केली बघा तिथे इंजेक्ट केली आपण स्टोअर. कंट्रोल. तुझा आवाजच खूप कटतो. आपण ते काउंटरचं कुठे ऍड केलंय? 1818 दिसते आपल्याला ते कुठल्या कुठल्या कंपोनंट मध्ये आपण ऍड केलं होतं. स्वराली खूप आवाज कटत आहे तुझा. मी समजूच नाही शकत काय गोष्ट. 18 व्हॅल्यू दिसतीये ना, ती कुठल्या कंपोनंट मध्ये आपण पुट केलं होतं? 18 स्वराली तुला इनिशियल व्हॅल्यू बोलायचे का? जी इनिशियल व्हॅल्यू 12 आपण डिक्लेअर केलेली ती बोलतेस का नाही तू? नाही ती तर नेव्हिगेशन मध्ये टाकली सरांनी, ठीक आहे. आणि Navigation अजून मध्ये 2 नाही. कंपोनंट मध्ये इथे आहे ती ओके. इनिशियल व्हॅल्यू. पण UI रेंडर तर नेव्हिगेशनचाच होतं ना, ऍप HTMLचा, app.html. अरे पण नेव्हिगेशनचं काहीच घेणं देणं नाहीये याच्यात. काय तुझा डाऊटच नाही कन्फ्युज कळत. झाला एकदा, फक्त स्टेप्स सांगता का? काय हा करते? सर हे जे ऍक्टिव्ह आहे ना, आता इथे व्हॅल्यू दिसते काउंटर 13. तिथे हा. तुम्ही टीएस फाईल मध्ये जे चेंजेस केलेत ना, ते कन्फ्युज होते. असिंग पाईप आहे ते साधं. हे बघ, आपल्याला स्टोअर मधला डेटा रीड करायचा असेल तर मी एक ऑब्झर्वेबल बनवलं. असिंग पाईपच्या वेळेस होती का तू? असिंग पाईप हे बघ, इथे ऑब्झर्वेबल क्रिएट केला. ठीक आहे. या ऑब्झर्वेबल मध्ये डेटा काय स्टोअर करतोय आपण? स्टोअर मधून आपला जो स्टोअर आहे त्याच्यातला डेटा रीड करतोय. पण स्टोअर मध्ये मल्टिपल डेटा राहील, राईट? त्याच्यातला कोणता डेटा? तर काउंट मधला.
ओके. आपल्या स्टोअरमध्ये आपण किती वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा स्टोअर करू शकतो, राईट? काउंट, लॉग्ड इन डेटा, लॉग्ड इन रोल्स, खूप डेटा स्टोअर करू शकतो. पण त्याच्यातलो कोणता डेटा पाहिजे? तर मला काउंटवाला डेटा पाहिजे. तर हा जो डेटा आहे हा मी स्टोअरमध्ये या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर केला. आणि ह्या व्हेरिएबल काउंट काय करतो? ऑब्झर्वेबल टाईप ऑफ डेटा देतो. त्याच्यामुळे आपण याच्यात स्टोअर केला. तर याच्यात काय झालं? ऑब्झर्वेबल टाईप ऑफ डेटा आहे. ऑब्झर्वेबल टाईपला डेटा आपण डायरेक्टली HTML मध्ये असिंक पाईपनी रीड करू शकतो. मी असिंक पाईप शिकवलं होतं, राईट? हा म्हणजे शिकवलं होतं. त्याच्याने आपण डेटा डायरेक्टली रीड करू शकतो. ओके. ठीक आहे. हा, किंवा हे तू इथे सबस्क्राईब पण करू शकते. दिस डॉट काउंटर डॉट सबस्क्राईब करशील. मग अजून एक व्हेरिएबल बनावं लागेल, त्याच्यात तो काउंटर स्टोअर करावा लागेल, राईट? तर ते नाही करायचं हो. असेल तर डायरेक्टली आपण ऑब्झर्वेबलच HTML मध्ये सबस्क्राईब करू शकतो. Got आणि it? हे जे सिलेक्ट ह्याच्यात काउंट जे तुम्ही वर्ड घेतलाय तो कुठं मेन्शन केला तो टेक्स्ट? हे इथे सांगितलं ना आपण. कुठे गेलं आपलं रिड्युसर? हे इथे. ओके. तो ऍप स्टेट आणि मधनं घ्यायचंय का? इथे आपण स्टेट सांगितली ना, आणि हेच आपण इथे कॅप कॉन्फिग मध्ये सांगितलं की हे माझं स्टेटचं नाव आहे. ओके. आता तुझ्या स्टेटमध्ये मल्टिपल डेटा राहील. काउंट आहे, तसंच लेट से लॉग्ड इन डेटा आहे. हे तुझे स्टेटचे नाव इथे देते तू. मग लॉग्ड इन डेटासाठी वेगळं तुझं रिड्युसर असेल, लाईक दिस. एका स्टेटमध्ये जसं एका सर्व्हिसमध्ये मल्टिपल व्हेरिएबल क्रिएट करू शकतो, तसंच इथे एका स्टेटमध्ये मल्टिपल डेटा असेल. प्रत्येक स्टेटचा त्याचा वेगवेगळा रिड्युसर असेल. ओके. हो. हे तुझ्या स्टेटचं नाव आहे काउंट, आणि ह्याच डेटा तू इथे रीड करत आहे. ओके. आता क्लिअर सर. हा. हा, क्लिअर एव्हरीवन रिमेनिंग? Okay, so I will provide you a URL, or let me just quickly find it. So many projects are there, the older one. सर ती प्रिव्हियस लेक्चरची रेकॉर्डिंग होती ती नाही आली अजून. त्याला कोणत्या इश्यू येत होता ना. केली म्हणून? मॅमने ऍड केली ओके ओके आहे. हा त्याला केली आहे, रिनेम नाही केलं मॅमने, काहीतरी फाईल फाईल अपलोड अपलोड. आणि फाईल अपलोड ना? हा हा, ओके केली ओके आहे. केली मॅम. ठीक आहे ठीक आहे. Angular 19. ऍक्च्युली ही मॅमने क्रिएट केलेली अँग्युलर आहे. आपली आय थिंक सर ओल्ड अँग्युलर होती. ओल्ड अँग्युलर. एक मिनिट. हा, ठीक आहे, हा प्रोजेक्ट यूज करू शकता. Just clone this project and implement the NGRX store in this project. Okay. I'm sharing this project. Let me check if we have it already or not in this. No, we don't have it. Okay. So you can clone this project, and in this you can do the practice. Fine. Again, refer the same thing. Whatever we have it over here, refer the same thing, try to do the same thing. It's just 5 steps. Okay. And try it at least for 2-3 times. Then only you will be able to understand the steps. Fine. Yes. हॅलो सर. Yes. सर ते ऍक्सेस पाहिजे. हा हा, करतो मी आज रात्री. बसतो API प्रोजेक्टवर, मग देतो मी ऍक्सेस. ओके. ओके, फाईन देन. आणि तू तसंच केलं आहे ना? क्लायंट ओपन केल्यानंतर सगळ्या टॅब दिसत आहे की वेगळं काय केलं हो हो तसंच. आहे का रनिंग प्रोजेक्ट तुझा? लॅपटॉप ओपन नाही, 1-2 मिनिट येतात का? हो. बाकीच्यांना दाखवून द्या तू कम्प्लीट केला आहेस तू. ओके, कर रन. ओके सर. Okay, so the project which we have started, now he has completed his means instead of using our, he has created everything on his own. So he will explain whatever he has done. Anyone having any question for me? सर ते सेकंड प्रोजेक्ट साठी कसं जाणार आहे आपण पुढे? तुम्ही सांगा ना, कोण कोण करणार आहे? याचवर कोणी काम नाही केलं. कोण कोण ऍक्च्युअली काम करणार आहे त्यांनी सांगा. मी उद्या एक्सप्लेन करतो प्रोजेक्ट, मग तुम्हाला काम करायचंय. जिथे अडाल तिथे मग आपण सोबत बसून फिगर आउट करतो, पण काम तुम्हालाच करावं लागेल. मी नाही करू शकत. कोण ऍक्च्युअली ओके प्रोजेक्टवर काम करणार आहे त्यांनी सांगा, मग आपण एक नवीन ग्रुप क्रिएट करून त्याच्यावर प्रोजेक्ट चालू करू.
पण ते रोजचं रोज ऍटलिस्ट 1 तास तुम्हाला काढून त्याच्यावर काम करावं लागेल, राईट? नाही तर तो प्रोजेक्ट कधीच कम्प्लीट नाही होणार. राईट. अग्री ना? येस येस. Yes, sir. ओके ओंकार, सॉरी ओंकार नाही, सुशील शेअर करशील आणि हिंदीत एक्सप्लेन कर सगळं, हिंदीत आणि इंग्लिशमध्ये. लेट्स वेट फॉर मी. Okay, I'm leaving. Sushil will share in a minute. Okay. Like whatever the complete project he has done, he will explain like how he has done it. Whatever the doubts you guys have, he will share the project also so that you can also have the working. No, Sushil, आवाज नाही देत तू. Mute कर. हॅलो, हा. ओके. आवाज येतोय माझा? हाँ, हिंदीत एक्सप्लेन करो. ओके. तो ये मेरी क्रेडेंशियल के साथ मैं लॉगिन करता हूँ. @gmail.com. तो इससे मैंने लॉगिन किया है. मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया है. तो ये मेरा डैशबोर्ड पेज है. यहाँ पे मैंने रोज वगैरह इसका सब काउंट दिखाया है डैशबोर्ड कार्ड्स में. और ये थोड़ा कार्ड का लेआउट हो, ये कार्ड की सब कुछ इंपोर्ट किया है मैंने ना यूआई दिखाने के लिए, लाइक इंटरैक्टिव यूआई दिखाने के लिए. ये सब एडवांस है, तो ये आपको नहीं पता होगा. डैशबोर्ड के साथ आगे एम्प्लॉयज है. यहाँ पे कार्ड में सब एम्प्लॉयज दिखाए गए हैं, एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे अगर नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे नया एम्प्लॉय करने के लिए फॉर्म क्रिएट होता है. तो ऐसे ही क्लोज करने के बाद यहाँ पे एडिट और डिलीट दोनों फंक्शनलिटी सही से दी हुई है. एडिट के लिए डेटा वगैरह पेज होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है.
एम्प्लॉय का डेटा इस टोटल डेटा इसमें री-एंटर नहीं होगा, जो कॉन्फिडेंशियल और थोड़ा बहुत ही हो रहा है, बाकी का भी देखा नहीं है, वो भी किया है, तसं और मग डिलीट का भी। सुशील, यस. तसं नको समजू. एक, तुझं पूर्ण अप्लिकेशन कम्प्लीट झालाय का? हो. क्लायंट क्रिएट कर. ओके, क्लायंट हां. क्रिएट केल्यानंतर त्याचा प्रोजेक्ट क्रिएट कर. मग त्याच्यात एम्प्लॉय ऍड करून दाखव, त्याचं बिलिंग, हे पूर्ण प्रोसेस कम्प्लीट झालाय का तुझं? हो, कम्प्लीट झालेला आहे. आता ते दाखव. एक क्लायंट क्रिएट कर नवीन. त्या क्लायंटमध्ये त्या क्लायंटचा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर. त्या प्रोजेक्टमध्ये एम्प्लॉई ऍड करून दाखव, बिलिंग ऍड करून दाखव. असं मग समजेल काय. फ्लो समजला पाहिजे ना पूर्ण. ओके. राईट. तो ठीक आहे, क्लायंट क्रिएट आणि करतो. हे एवढं तो मोठं एक बॅनर का बरं टाकलं वरती? ऍडमिन अप्लिकेशन ऍप नाही. ऍडमिन अप्लिकेशन मध्ये हे असतं का? नाही, हं? बट ते केलं मी. ठीक आहे. तो आता इथे नवीन क्लाइंट, सो न्यू क्लाइंट ऐड करने के लिए फॉर्म ओपन किया, बताओ मैं बटन क्लिक के बाद कंपनी सामने कॉन्टेक्ट चाहिए हमें, हमें एट नेम हो गया, नंबर भी कुछ ऐसा है. न्यू क्लाइंट क्रिएट किया है. ये मेरा क्लाइंट क्रिएट हो गया, ठीक है. अब ये उस क्लाइंट की क्लाइंट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ क्लाइंट प्रोजेक्ट है, यहाँ से जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो सर क्लाइंट क्रिएट करने के बाद क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कैसे है? हेलो. ह्याच्यातल्या सेकंड टॅब वरती जा बरं प्रोजेक्ट. नाही, ते नाही कंप्लीट करेल मी. मी फक्त इथं क्लायंट प्रोजेक्ट आहे ना, समजा आपण आता इथं ज्या, समजा एक क्लायंटचे प्रोजेक्टची लिस्ट आहे, ठीक आहे. हम्म. तर मग त्याच्यावर आपले टोटल प्रोजेक्ट आहे क्लायंटचे, जे की आपल्याला क्लायंटने प्रोव्हाइड केलेले रिक्वायरमेंटनुसार. तर मग व्ह्यू प्रोजेक्टवर नॅव्हिगेट झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये किती ते प्रोजेक्ट आय डी, आता समजा ही प्रोजेक्ट आय डी आहे, आपण याच्यावर जे काय क्लायंट, या प्रोजेक्ट आय डीवरून आपल्याला जे क्लायंट किंवा एम्प्लॉईज रीड करायचे, मग समजा पर्टिक्युलर प्रोजेक्टवर किती एम्प्लॉईज, मग ते रीड करताना आता त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टवर आपण नॅव्हिगेट झालोय. आता फॉर एक्झाम्पल आपण क्लायंट क्रिएट केला, क्लायंटचा प्रोजेक्ट थोडी नाही क्रिएट केला आता. एम्प्लॉय क्रिएट कर ना एखादा एम्प्लॉय. एम्प्लॉय ऑलरेडी तू क्लायंट क्रिएट केलेला तो दिसत नाहीये सुशील, राईट? यस, बट दिसतोय. हो, दिसतोय त्या क्लायंट्स मध्ये. ना लास्टला क्लायंट नेम खाली क्रिएट. हा, बरोबर. आणि हो. ह्या क्लायंट हम्म. साठीचे प्रोजेक्ट कुठून ऍड करशील तू? तो फ्लो तर आम्हाला समजलाच नाहीये. मग मी पण मग तेवढंच केलेलं आहे, असा विषय आहे आता त्याच्यामध्ये. ऐक ना, ते हा, एम्प्लॉयचा फ्लो दाखव ना. एम्प्लॉयचं जस्ट सेकंड, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लायंट क्रिएट करायचा आहे, ठीक आहे. इथं जेट ऑल क्लायंट येईल ते आपले, आणि ऍड ऍड आणि अपडेट क्लायंट होईल आपला न्यू क्लायंट. आणि मग क्लायंटसाठी प्रोजेक्ट असतील, ते क्लायंट गेट ऑल क्लायंटचे इथं प्रोजेक्ट राहतील. आणि इथं आपल्याला समजा आपल्याला जे फॉरेनची ऍड करायचे राहते प्रोजेक्टमध्ये, म्हणजे क्लायंट गेट प्रोजेक्ट बाय एम्प्लॉय आय डी. एम्प्लॉय आय डी जर पर्टिक्युलर क्लायंटची प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर, म्हणजे आपल्याला आता इथं समजा पर्टिक्युलर एम्प्लॉई आहेत तर आपल्या याच्यात
तर या पर्टिक्युलर एम्प्लॉय आय डीच्या थ्रू आपल्याला प्रोजेक्ट पाहिजे असत तर मग त्यासाठी आपण त्या एपीआय यूज करतो. मग माझं फक्त मी काय केलेलं आहे, प्रोजेक्टचं केलंय, गेट ऑल क्लायंट्स केलंय. गेट ऑल क्लायंट्स नंतर मग गेट ऑल प्रोजेक्ट आहे. मग ते क्लायंट प्रोजेक्टचं केलेलं आहे ना, ते गेट ऑल प्रोजेक्ट क्लायंट्स. तू तिथे त्या प्रोजेक्टच्या ह्याच्यावरती क्लायंटचा जो काउंट दाखवलाय त्याच्यासाठी सब्जेक्ट बिहेवियरच यूज केलं काय? नाही, तिथे मग एपीआय कॉल केला नाही का, की आता इथं डॅशबोर्ड मध्ये आहे ना, बाकी एपीआय कॉल्स आहेत आणि त्याच्या लेन दाखवलेली मी. पर्टिक्युलर ॲरे मध्ये आपण डेटा स्टोअर करतो ना, तर मग त्याची काउंट दाखवली. ठीक आहे. सुशील, हे जे ग्राफ्स आणि चार्ट डिस्प्ले झालं ह्याच्यात थर्ड पार्टी यूज केले, राईट? येस, ग्राफ साठी आय थिंक. चार्ट डॉट जीएस समथिंग अबाउट. हो, म्हणजे ते मी कसं चॅट जीपीटी करून केलेलं आहे, म्हणजे मला आणखीन बेसिक इंटरॅक्टिव्ह बनवायचं होतं डॅशबोर्ड, त्याच्यासाठी यूज केलं होतं मी ते. जसं जसं ओके. माझं तसं तसे मी इन्स्टॉलेशन केले आणि मग इम्प्लिमेंट केले त्यामध्ये मास्टर असे. पेज छान बनवलंय, पण मास्टर पेज म्हणजे चार्ट वगैरे. खूप मस्त. आता ते कसं होतं, मी प्रोजेक्ट मध्ये नंतर ऍड झालो, त्याच्यामुळे मला एवढी आयडिया नव्हती का फ्लो कसा आहे प्रोजेक्टचा. मग मला तो हम्म. पहिले जसा माहित होता मी त्यावर इम्प्लिमेंट केले. आता तुम्ही ओके, हा तिथं चार्ट. अलर्ट बॉक्स साठी तुम्ही ना अलर्ट बॉक्स साठी तुम्ही रियुजेबल कंपोनंट यूज केलेला आहे, ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये मी त्याच्याऐवजी ते NGRX टोस्टर म्हणून यूज केलेलं आहे. अलर्ट बॉक्स साठी, अलर्ट पॉपअप साठी आपण टोस्टर यूज करतो ना, हम्म. पॉपअप मेसेज, ते टोस्टर यूज केलेलं आहे. आणि हे चार्ट जीएस ॲटो हे चार्ट दाखवण्यासाठी केलेलं आहे. हे डिफरंट डिफरंट पॅकेजेस आहेत का, जसे आपले रिॲक्ट मध्ये असतात तसे? हो हो, एक्सटर्नल पॅकेजेस इम्पोर्ट. ओके. आता त्याच्यामध्येच ह्याच्यामध्ये मी फक्त एम्प्लॉईचं क्रड इथं, आता एम्प्लॉईचं कसं केलेलं आहे, आपल्याला इथं एम्प्लॉईचं फॉर्म, ॲड एम्प्लॉईचा कोणाचा तरी क्वेश्चन होता, तर इथं एम्प्लॉई ॲड करायला इथं आपल्याला स्किलचा ॲरे प्रोव्हाइड करायचा आहे. तर हम्म. इथं आपल्याला रियुजेबल फॉर्म पाहिजे. हा असा याच्यावर नवीन समजा आपल्याला मल्टिपल ऍड करायचे असेल, मल्टिपल एक्सपिरियन्स आपला तर मल्टिपल, स्किल मल्टिपल असेल तर मल्टिपल हा, एम्प्लॉई म्हणजे क्रिएट कर. सगळ्यांनी ते फॉर्म ऍरे दाखवला डायनेमिक तरी. फॉर्म ॲरे, राईट? राईट राईट, फॉर्म ऍड. ओके. अरे आपण हिंदी मध्ये बोलूया, बाकीचे पण आहेत. ओके, तो हो. आय एम्प्लॉई. मराठीचे सगळे. सध्या कसं हो राहिलंय, मी बॅलन्स नाही हे explain करायला, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होता. नाही नाही, ओव्हरऑल म्हणजे चांगलं. नो सरांचा प्रॉब्लेम. किती बॅच आधी होता, म्हणजे मी आमच्या सरांच्या बॅच? 24 बॅचला होतो, 24-25. बापरे. बापरे, खूपच आधी. म्हणजे खूपच प्रोजेक्ट केले असतील तू आतापर्यंत. हो, त्यापैकी प्रोजेक्ट. आता मी पहिले रिएक्टच्या बॅचला होतो, रिएक्ट बंद झाला आमचं मध्ये, त्याच्यामुळे मग अँग्युलर मध्ये शिफ्ट झालो. ओके. दोन्ही टेक्नॉलॉजी. फ्रेशर आहेस तू? या ठीक आहे. सो अभी एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स मैंने फिल की है, उसके बाद उसके स्किल डालने डालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्किल मल्टीपल होगी, इसलिए एरे लाइक फॉर्म एरे क्रिएट किया था, उससे इन फॉर्म फील्ड्स अलग में मल्टीपल मल्टीपल जनरेट होंगी। अगर आपको मल्टीपल स्किल ऐड करनी होगी तो मल्टीपल फॉर्म फील्ड लगेगी, इसलिए फॉर्म एरे से उस पे फॉर लूप मैप किया। मैप वो सारे पे मैप मेथड जनरेट करने के बाद ये फॉर्म पे फील्ड्स ने मल्टीपल्स क्रिएट होंगे इस बटन क्लिक के बाद। फिर यहाँ डाल देंगे। रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। मानिए एक्सपीरियंस
यहाँ सेव एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय सेव सेव भी किया है, और उसकी लिस्ट पेश करने के लिए फिर उसका गेट ऑल लिस्ट का एपीआई कॉल भी किया है। तो अभी ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया, ये क्रिएट किया हुआ। तो ये सिर्फ मैंने डायनेमिक क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया। क्लाइंट का किया है, क्लाइंट का सिर्फ क्रड कंप्लीट किया है। इसका आगे क्या करना है, इसका आगे का फ्लो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने इसका सिर्फ इतना किया है। क्लाइंट प्रोजेक्ट का कंप्लीट किया है मैंने। यहाँ पे क्लाइंट के टोटल प्रोजेक्ट दिखाए गए, ठीक है। क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है इसके साथ आई थिंक गेट और क्लाइंट प्रोजेक्ट के यहाँ पे API होगी, गेट और क्लाइंट, गेट और क्लाइंट प्रोजेक्ट। ये API कॉल करके मैंने यहाँ पे सभी क्लाइंट के प्रोजेक्ट दिखाए, ठीक है। यहाँ से मुझे ये दूसरे पेज पे नेविगेट करना था, लाइक प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो इस बटन क्लिक पे मैंने और राउट बनाया है उस कंपोनेंट का जो आईडी के साथ नेविगेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने उसको 0 से नेविगेट किया है। तो अभी मैं यहाँ से व्यू प्रोजेक्ट पे नेविगेट करूंगा बटन क्लिक करके, तो वहाँ पे मेरे इस कंपोनेंट में मुझे जो मैंने आईडी और डिटेल फिल किया है उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट आईडी भी मिल रहा है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट आईडी के साथ मैंने आगे नेविगेट किया है। वो तभी तो अभी इस आईडी का प्रोजेक्ट मैंने आगे डिटेल के लिए फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट पेज के लिए। बट यहाँ पे उसकी आगे आगे की डिटेल यहाँ पे ऐड हुई नहीं है। लाइक कोई एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं है, मीटिंग्स नहीं है, चेंज लॉग नहीं है, पेमेंट डिटेल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं जहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पंकज की है। तो इस 5086 आईडी ये प्रोजेक्ट आईडी है। यहाँ से नेविगेट करने के बाद तो ये एक्टिवेट राउट के थ्रू मैंने रीड किए, और बाकी के पे कॉल भी उसके साथ किए। सो एम्प्लॉय देख, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सब एम्प्लॉयज है। तो इनका जो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है मीटिंग से आगे मीट मुझे डिस्प्ले किया है। तो इसका क्रड भी है यहाँ पे। अभी एम्प्लॉय ऐड करना होगा मुझे, तो एम्प्लॉय भी ऐड करेंगे। बट यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करने के लिए यहाँ पे फॉरेन की है, प्राइमरी की है, और एक जो फॉरेन की है वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होती है, क्योंकि हमें गेट ऑल एम्प्लॉय से मिलेंगी। तो वो भी यहाँ पे दी है। गेट ऑल एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी इस ड्रॉप डाउन के वैल्यू में ऐड की है, और अन्य अब आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय है उसका नाम मैंने ड्रॉप डाउन के ऊपर दिखाया। इन इसके बैक एंड पे मैंने वैल्यू के लिए आईडी शेयर की। तब इससे इस नाम से हमें आइडेंटिफाई होता है कि हम कौन सा एम्प्लॉय उसे डिफाइन कर रहे हैं, और आईडी वहाँ पे जाती है। तो मैं यहाँ पे इनकी जगह शाम यहाँ पे असाइन करता हूँ। तो मैं अभी हाँ, ये अभी आपने क्रिएट किया है ना, तो इसे असाइन करते हैं। पेज की डेट सेव करने के बाद पे एम्प्लॉय असाइन होगा। अभी ये 5 थे, अब assign होगा। तो यहाँ पे 6 एम्प्लॉय आ गया। इसका नाम एक प्रॉब्लम है इस API के साथ कि अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन अलग भरते हैं, बट यहाँ पे हमें पेज वही एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेज हो रही है। वो सर से हाँ पूछना सर पड़ेगा। से बोला था मैंने वो बात, तो सर बोले कि वो मेरे एंड से इशू है, मैं देखता हूँ एक बार एपीआई में। बोले थे मैं, मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है। हाँ, मैंने भी वही देखा है। तो मीटिंग के बाद मीटिंग के लिए भी गेट ऑल मीटिंग्स थ्रू द प्रोजेक्ट आईडी किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको आईडी भी मिलेगी। तो गेट ऑल मीटिंग्स है, तो यहाँ पे ये API कॉल किया है मैंने, गेट ऑल मीटिंग्स बाय प्रोजेक्ट आईडी। वहाँ पे मैंने मीटिंग लिस्ट दिखाई है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितनी मीटिंग है और नई मीटिंग ऐड करनी की। तो यहाँ पे भी CRUD है। ये प्रोजेक्ट आईडी रीड ओनली के लिए दिखाई। अभी ये यहाँ की रीड की हुई प्रोजेक्ट आईडी मैंने यहाँ दिखाई, ये दिखानी नहीं चाहिए थी,
बट मैंने वो चैट जीपीटी से ये फॉर्म फिल वगैरह लिया है, तो वहाँ से मुझे मिला तो मैंने दिखा दिया। बट इसको चेंज नहीं कर सकते, इसे मैं रीड ओनली लिखा है वैलिडेशन में। यहाँ पे मीटिंग ऐड करना होगा तो हम्म, एक अपडेट। कुठलं? यहाँ पे पंकज कुमार की है, यहाँ पे भी नहीं की। सारखं सारखं काय बाहेर चित्र आहे? आता परत आपल्याला सॉरी मीडियम recording not available. In your real meetings, रेकॉर्डिंग एंडेड होते 1 मिनिट मध्ये. ते मी म्हणजे परत ऍड करायचंय का, म्हणजे मला लिंक शेअर करायला? हम्म, बाकीच्यांना पण विचारू. बघायचं असेल थोडं. अदर्स काय करायचं सांगा, लिंक शेअर. त्याच्याकडे करणार आहे क्या? तो मैं एक आपको काम लिंक शेअर. नाहीतर मग याची व्हिडिओ करून लिंक करून तूच पाठव ना, तुझा आवाज वगैरे, आणि मग ते व्हिडिओ पण कसं फ्लो होतंय ते. मी ते ट्राय आणि केलंय, बट विषय हा. कसा झालाय, माझ्याकडे रेकॉर्डिंग केल्यानंतर झूमचं काय होतंय, ऑडिओ सेपरेट होतोय आणि व्हिडिओ सेपरेट होतोय. ते मच करायला मला त्याची आयडिया नाही. ओके, ठीक आहे. सरांना विचार, सरांना कॉन्टॅक्ट कर. सर काय करू आता, टायमिंग संपलं तर. नाही, तो विचारतोय आता कनेक्ट करायचंय परत, तसं सांगा त्याला, म्हणजे सरांना तो बोलेल अदरवाईज.